ఏంట్రా రైటింగ్ పెట్టలే లేదు ఇదా అది పెడితే మా ఈ షేడే కనబడుతుంది కదా. పైది ఓకే ఓకే చూడు ఫోటోస్ చూడు. ఓకేనా పార్ట్ టెస్ట్ లాస్ట్ పార్ట్ టెస్ట్ ఫస్ట్ వన్ a ray is incident at an angle of incidence I. సో ఫస్ట్ నార్మల్ గీద్దాం. ఇది I, ఇది A అన్నాడు. అండ్ ఎమర్జెస్ నార్మల్లీ ఫ్రమ్ ద ఆపోజిట్ ఫేస్. నార్మల్గా పోవాలంటే నార్మల్గానే గుద్దాలి. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ 0, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ 0. ఇది 90. ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద రిఫ్రాక్టర్ రే విత్ నార్మల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. ఇది 90 అయితే ఇది ఏ అయితే ఇది 90 మైనస్ ఇది ఏ కాబట్టి చూద్దాం. ఇది 90 ఇది 30 అనుకుందాం. అప్పుడు 90 30 120 పోతే ఇది 60 అవుతుంది. ఈ మొత్తం 90 కాబట్టి 60 పోతే 30 అంటే ఇది ఏ అయితే ఇది ఏ. ఇప్పుడు సెన్స్లో అప్లై చేయాలి. మ్యూ బై 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఐ బై సైన్ ఏ. ఫర్ స్మాల్ యాంగిల్స్ అన్నది కాబట్టి ఐ బై ఏ. దేర్ఫోర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఏ. Second level lens maker's formula. A convex lens of focal length 25 cm and made of glass of refractive index 1.5 is immersed in water. Observe change in focal length of the lens is change in focal length. Absolute and plus and minus and positive తీసుకొని అర్థం. ఫస్ట్ ఫోకల్ లెంత్ 25 సెంటీమీటర్ ఉంది. ఇప్పుడు వాటర్లో ఇమర్స్ చేస్తే అది ఎంత అనేది అడిగాడు. సో ఫస్ట్ ఎయిర్లో చూద్దాం. 1/25 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ గ్లాస్ దట్ ఈస్ 1.5. తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. బై 1 -1 ఇంటూ సంథింగ్ సంథింగ్. ఎట్లా కదా డివైజర్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి అది రాయట్లేదు. నెక్స్ట్ 1/f డాష్ హెచ్ అనుకుందాం. మ్యూ జీ బై మ్యూ వాటర్ -1 ఇంటూ సేమ్ థింగ్ డివైడ్ చేస్తే సేమ్ థింగ్ క్యాన్సిల్. సో h/25 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.5 -1 0.5 అంటే 1/2. ఇది 3/2 1.5 అంటే 3/2 అన్నాడు. 3/2 బై 4/3 9/8 -1 1/8 తిరగబడుతుంది 8 2 4. ఇప్పుడు h ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. ఫస్ట్ ఎంత 25 ఇప్పుడు 100 చేంజ్ అడిగాడు. సో 75 సెంటీమీటర్. 100 కూడా ఉంది ఏమంటే అది పెట్టకూడదు అడిగింది చేంజ్. థర్డ్ జస్ట్ ఫార్ములా. A point source of light is kept below the surface of water. The radius of the circular patch. The formula for R, if you remember, h by root of mu square minus 1. So that is radius. H means root 7 meter. Root of mu square 7. Mu 4/3. And 16/9 minus 1. That is 7/9. Root 7 cancel. Root 9 and 3. 3 centimeters. 3 meters. Fourth one. 0. For the ray diagram shown in the example, false statement is the formula for D, that is angle of deviation, is given by D is equal to I1 plus I2 minus A, whereas A is equal to R1 plus R2. So second one correct, first one correct. So third, fourth definitely గా రెండిట్లోనే అర్థం అయితేనే ఉంది. స్నెల్స్లో అప్లై చేసాను అనుకోండి. P దగ్గర స్నెల్స్లో అప్లై చేస్తే మ్యూ లోపల బై బయట ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ I1 బై సైన్ R1. సిమిలర్లీ క్యూ దగ్గర అప్లై చేస్తే మ్యూ లోపల బై బయట ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ I2 బై సైన్ R1. ఇది మ్యూ ఇది మ్యూ కాబట్టి సైన్ I1 బై సైన్ R1 ఈక్వల్ టు సైన్ I2 బై సైన్ R1. సైన్ I1 బై సైన్ R1. దట్ ఈస్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్. సో రాంగ్ ఈస్ ఫోర్త్.
ఇది డైరెక్ట్ లెవెల్ 0. ద యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డివియేషన్ మెజర్ విత్ డి ఇచ్చాడు, ఏ ఇచ్చాడు, మ్యూ కనుక్కోమన్నాడు. డైరెక్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డివియేషన్ అన్నాడు, ఫార్ములా ఓన్లీ ఫర్ మినిమం డివియేషన్ ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. సైన్ ఆఫ్ a ప్లస్ డి బై 2, ఏ అంటే 60, డి అంటే 30, 60 ప్లస్ 30/2 90/2 sin 45 by sin a by 2, a means 60/2 sin 30, 1/√2 by 1/2, 2/√2 √2. Sixth one. A ray of light passes from glass నుంచి పాస్ అవుతుంది. A refractive index 1.6 to 8. So ray density ray moves away from normal. The angle of incidence, which the angle of refraction is twice the angle of incidence. And ఇది I అయితే ఇది 2i అన్నాడు. అయితే I ఎంత అన్నాడు. Angle of incidence. The angle of incidence for which, okay. So Snell's law applies 1.6/1 is equal to reverse sin 2i by sin i. Sin 2i ni 2 sin i cos i అని రాయొచ్చు by sin i. Sin i cancel. 0.8 is equal to cos i. I is equal to cos inverse 4/5 or sin inverse 3/5. ఎలా 8/10 కదా. 8/10 అంటే 2 4s are 2 5. Cos i is equal to adjacent by hypotenuse. Adjacent by hypotenuse. ఇది 4 is 5 అంటే 3. therefore అప్పుడు sin i కావాలి అంటే 3/5 or I is equal to sin inverse 3/5. First 7th level 0. Astronomical telescope normal adjustment అని అర్థం ఇక్కడ. You have to understand. Even nothing is mentioned, you have to understand. ట్యూబ్ లెంత్ ఇచ్చాడు అంటే f0 ప్లస్ fe ఇచ్చాడు, మ్యాగ్నిఫై పవర్ f0 బై fe ఇచ్చాడు, దెన్ ఫోకల్ లెంత్ fo అడిగాడు. సో fo ప్లస్ fe ఈజ్ ఈక్వల్ టు 105, f0 బై fe ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. క్లియర్ అర్థమైంది. ఇది 100 ఇది 5 అనుకున్నా, 100/5 20, 100 ప్లస్ 5 105. సో అంటే f0 100. లేదా సాల్వ్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఈజ్ f0 ఫ్రమ్ దిస్, fe ఫ్రమ్ దిస్, f0 బై 20, ఇక్కడ f0 బై 20 పెట్టు. Then what is f0 from fe from this 105 minus f0, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్. then we get 100. అది 100 ఇది 5 సరిపోయింది. 8th one. కనబడట్లేదు. లేదు. కింద క్లారిటీ ఉందా? లేదుగా. లైట్గానే కనిపించింది. ఎయిత్ వన్, ఇది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. 180 minus 2a చూస్తాను లేదా తెలుస్తుంది. సార్ చూద్దాం. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇస్ cot a by 2, d అడిగాడు, a ఇచ్చాడు. సో mu is equal to, mu అంటే cot a by 2 is equal to sin of a plus d by 2 by sin a by 2. ఇది ఫార్ములా. cot అంటే cos by sin. సో ఇది క్యాన్సిల్. cos ని sin లో రాయొచ్చు, sin of 90 minus theta is nothing but cos theta is equal to sin of a plus d by 2. ఇటు sin ఉంది కాబట్టి LCM తీసుకుంటే 180 minus a by 2 is equal to a plus d by 2. 2 క్యాన్సిల్. ఇది పోతే 180 minus 2. 9 level 1. A convex mirror has focal length f, positive L. F is equal to r by 2, of course. A real object is placed at a distance f. When the object is at focus, image will be at infinity. That is not true for convex mirror or concave lens. That is only true for concave mirror and convex lens. Not here. Okay, doubt వస్తే వేసుకోండి. సో ఇది f దగ్గర ఉంచాము. therefore u equal to minus f. We know the formula 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. u అంటే minus f. ఇది వస్తే 1 by v equal to 1 by f plus 1 by f. That is 2 by f. Therefore v is equal to f by 2. The positive ఇక్కడ. ఇటువైపు అన్ని దాంట్లో సాల్వ్. Erect virtual within the focus. So f by 2. 10th one. Level 0. ఏదో ఒకటి పట్టుకున్నా అయిపోతుంది.
ఇన్కరెక్ట్ అన్నాడు. ఇన్ వాక్యూమ్ రెడ్ లైట్ ట్రావెల్స్ ఫాస్టర్ దెన్ అదర్స్. అక్కడే పోయింది. వాక్యూమ్లో ఎవరైనా సరే ఒకటే వెలాసిటీతో పోతారు. దట్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ 3 × 10⁸ మీటర్/సెకండ్. 11th ఇద్దరు కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయి. ఇది కూడా లెవెల్ 0. సో 1/f కాంటాక్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఫార్ములా 1/f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/f1 + 1/f2. 1/f ఎఫెక్టివ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/f1 ఇంకోటి సేమ్ మెటీరియల్ సేమ్ ఫోకల్ ప్లస్ 1/f2 మైనస్ 1/10. సో 1/10 మైనస్ 1/10 0. f ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. అడిగింది f. ఇట్ బిహేవ్స్ లైక్ ఎ గ్లాస్. 12th one. Wave motion. Velocity of sound waves in air. For a particular sound in air, the path difference is equivalent to phase difference of frequency. దాని నుంచి లాంబ్డా కనుక్కుందాం. పాత్ డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు 1. మనకి తెలుసు 1.65కి 40 సెంటీమీటర్ అయితే 2πకి ఎంత? 2πకి ఉన్నదాన్నే లాంబ్డా అంటారు. లేదా ద ఫార్ములా ఇస్ డెల్టా ఫై ఈక్వల్ 2π/λ ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్. అది యూజ్ చేసినాం. That is called as lambda, which is given by d/d. 2π/1.65 into 40 centimeter. 5 cancel. 2 8s 8 5s and 50 centimeter. N is equal to v/λ. V is given as 330 meter/second by lambda 50/100. 10/2 రాస్తే 2 660. 5తో డివైడ్ చేయడం కన్నా 2తో మల్టిప్లై చేయడం ఈజీ అన్నమాట. ఫాస్ట్గా కావాలి. కాబట్టి దీన్ని 10/2 రాసుకున్న ఒక 0 పోయింది. 2 × 330 660. లేదా 5తోనే డివైడ్ చేస్తున్నారంటే 13th మొన్ననే చేసాం. సో లెవెల్ 1. y is equal to a sin omega t minus kx. Maximum particle velocity. Particles are in SHM. SHM లో velocity is measured at mean position, that is a omega. A అంటే y0, omega అంటే 2π. is equal to 4 times wave velocity అంటే n lambda. n cancel. Lambda is, so in 4 it వస్తుంది pi y0/2. A wave equation which gives the displacement along the y direction is given by, okay, where x and y meter, the represent wave plus x వచ్చింది కాబట్టి it is traveling along negative x direction. So first one wrong, positive x అన్నాడు, అక్కడే పోయింది. వేవ్ లెంత్ ఇచ్చాడు, వేవ్ లెంత్ బదులు 2 k బదులు 2 ఉంది. k అంటే ఫార్ములా 2π/λ is equal to 2, lambda is equal to pi. So అది పోయింది. ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా నుంచి ఫ్రీక్వెన్సీ 60 is equal to 2πn. n is equal to 30/pi. Correct. So third one is correct. Fifteenth level 0. Sound waves do not exhibit the property reflection, refraction, diffraction, polarization. Polarization అనేది ఉండదు. Sound waves can be diffracted easily. అందుకనే మనకి అవతల రూమ్ నుంచి కనబడదు, బట్ వినబడదు. ఎందుకు? షార్ప్ ఎడ్జెస్ నుంచి మాత్రమే లైట్ వస్తుంది, బట్ డయామీటర్ ఎక్కువ ఉన్న వేవ్స్ అనేవి, సౌండ్ వేవ్స్ ఈజీగా డైఫ్రాక్ట్ అయ్యాయి. బికాస్ దాని వేవ్ లెంత్ చాలా ఎక్కువ లైట్ వేవ్స్ కన్నా. సో పోలరైజేషన్, ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఓన్లీ ట్రాన్స్వర్స్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్. 16 level 0. Frequency of first overtone of closed, first and fundamental, first and third, 1 3 3v/4lc is equal to that of third overtone, fundamental, first to second to third, 1 2 3 4 open కాబట్టి. So 4v/2lo, the ratio of lo/lc. Ev cancel. So the answer is lo/lc is equal to 8/3, 8:3. 17. The equation of wave traveling in the medium is given by a sin kx plus omega. The velocity of wave, we can also write as omega/k. లేదా ఒమేగా నుంచి n తెచ్చుకోండి, k నుంచి లాంబ్డా తెచ్చుకోండి, దెన్ v is equal to n lambda. అలా అయినా ఒకటే omega/k. omega means 600/k. ఎట్లాగో అవసరం లేదు. 2
3 మీద రావాలి. సో 3 4th option. 18th level 0, just definition. A line of surface on which the disturbance has the same phase at all points is called as wavefront. Equipotential surface is equiphase surface. So wavefront and then it is the locus of the points which are at same phase is known as wavefront. And the light ray is always perpendicular to wavefront, just like electric line surfaces are perpendicular to equipotential surface. So wavefront. This also V is equal to S and K. So speed of travel same. V is equal to omega by K. 3 మీద రావాలి. So 300. 20. So density లో ఇచ్చాడు. If at the same temperature and pressure, the densities of two diatomic gases, the ratio of velocity of sound, the formula for velocity of sound is root of gamma RT by M. Ratio of two diatomic gases అన్నాడు. సో కాబట్టి diatomic అంటే gamma constant, R constant, same temperature అన్నాడు, బట్ molecular weight గురించి ఇవ్వలేదు. కాబట్టి let me use V is equal to root of gamma P by D because answers are given. So now gamma same P same అన్నాడు. So V is inverse equal to root D. V1 by Vt is equal to root of D2 by D1. 21. The equation for the vibration string fixed at both ends in third harmonic, that is given by the stationary wave, y is equal to 2a cos k sin omega t. Third harmonic అన్నాడు. థర్డ్ హార్మోనిక్ అంటే 3 loops. 1 2 3 lambda by 2 lambda by 2 lambda by 2 అంటే L is nothing but 3 lambda by 2 కనుక్కోమన్నాడు. లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. లాంబ్డా అంటే ఎంత ఉంది? k బదులు 0.6, k అంటే 2 pi by lambda is equal to 0.6. lambda is equal to 2 pi by 6 by 10. 20 pi by 6, 3 by 2 into 20 pi by 6. 5 pi. 5 into 3, 15.7. One వచ్చింది. 22 level 0. It is observed to have resonant frequency at 420 and 315. మధ్యలో ఏమీ లేవన్నాడు అంటే అర్థమైంది దే ఆర్ సక్సెసివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. The difference between any two successive frequencies is equal to fundamental. దాన్ని lowest frequency. That is also true for strings and also open pipe. But whereas in the case of closed pipe, that is equal to twice the fundamental. So lowest frequency means difference 85, 20, 105. Now it is capacitors. When an additional charge of 2 coulomb is given to a capacitor, energy stored increases by the original charge. The formula for energy is q square by 2c. Half v cube, half c v square అన్ని ఫార్ములాస్. ఒకటే కెపాసిటర్ కాబట్టి c కాన్స్టెంట్, 2 కాన్స్టెంట్. So therefore u1 by u2 is equal to q1 by q2 whole square. ఫస్ట్ పర్సెంటేజ్ కాబట్టి ఇది 100 అనుకుందాం. ఇంక్రీజ్ 21% అంటే 121. q1 x అనుకుందాం, అదే అడిగాడు. ఇప్పుడు x plus 2 అయింది. x ఇనిషియల్ చార్జ్ అయితే x plus 2, x అడిగాడు అంతే, హోల్ స్క్వేర్. స్క్వేర్ రూట్కి వస్తే 10 by 11 is equal to x by x plus 2. So 10x plus 20 is equal to 11x. x is equal to 20 coulomb. level 2 we got చేసాం. I think we'll get 3 by 22 no, 22 by 3 no. చూద్దాం. C 2C 3C. ఇది C 2C 3C 4C.
connected to battery. అడిగింది the ratio of charges on C2 and C4. C2 and C4. ఈ మూడు ఒకటే ఎట్లా చూద్దాం. ఈ మూడు కూడా సిరీస్ ఇలా వచ్చింది, కరెంటు స్ప్లిట్ అయింది. ఈ మూడు సిరీస్ కాబట్టి ముగ్గురు బదులు మోడిఫై చేసి రాస్తున్నా. ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటీ ఇన్ సిరీస్ ఈజ్ 1/C ప్లస్ 1/2C ప్లస్ 1/3C. LCM 6C. 6 plus 3 plus 2 11. 6C/11. సో అందరి బదులు ఐఎమ్ పుట్టింగ్ 6C/11. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎవడున్నాడు 4C కనెక్టెడ్ టు V. ఇక్కడ V అని ఇక్కడ V ఇక్కడ V ప్యారలల్ కాదు. Q is equal to C రామ. సో 6C/11 4C. సో ఇది 4C. ఇదంతా వీళ్ళందరూ కూడా సిరీస్లో తీసుకున్నా అంటే చార్జ్ సేమ్. ఇక్కడైనా 6C/11, ఇక్కడ కూడా 6C/11. ఇది బై ఇది అడిగాడు. సో 6C/11V డివైడెడ్ బై 4C. క్యాన్సిల్ 2 2s 3s 3:20. 25 level 0 డైరెక్ట్ ఫార్ములా. హాఫ్ C V స్క్వేర్ మంచిగా చేయక్కర్లే. ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ C 1 ఇంటూ 1 స్క్వేర్ అంటే 0.5 మీద రావాలి. సో ఒకటే థర్డ్ ఆప్షన్. 26 level 0 అది కూడా ఫార్ములా సరే. ఓకే. ఎలక్ట్రిక్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్. సో ఏకి Q ఒకటే ఉంది. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V ఈజ్ ఈక్వల్ ED, Bకి R అది కూడా ఒకటే ఉంది. ఏదొచ్చినా two capacitors with capacitors C1 and C2 are charged to potential V1 and V2. When they are connected in parallel, the ratio of their energies, charges are here. Q is equal to CV ram. Parallel lo connect chese ante V same untadi. Kabatti Q is proportional to C. Q1 by Q2 is equal to C1 by C2. First option. Take the option. 28. So anyway, it is found that by connecting them together, the potential and one can be made 0. Each one can be made 0. And the common potential is 0 each chart. So V is equal to formula C1 V1. C1 into 120 plus C2 V2. సో ప్లస్ చేస్తే ఎట్లాగో 0 రాదు కాబట్టి మైనస్ చేయాలి. మైనస్ అంటే సిరీస్లో కలిగినట్టు అక్కడ అర్థం, ప్యారలల్లో కాదు. మైనస్ C2 ఇంటూ 200 బై C1 ప్లస్ C2. ఇది ఫార్ములా. ఇప్పుడు పాజిటివ్ నెగిటివ్ కలిపితే ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటుంది. పాజిటివ్ నెగిటివ్ కలిపాను అప్పుడు మైనస్. ఇది 0 అనమాట. సో therefore C120 12C1 is equal to 20C2. 3 4 4 3s are 4. 3C1 is equal to 5C2. ఒకవేళ థర్డ్ వన్ కరెక్ట్ అనుకుంటే అది పోతే మైనస్ అవుతుంది. అంటే C1 కానీ C2 కానీ నెగిటివ్ కావాలి. బట్ C1 C2 ఎవరు కూడా నెగిటివ్ కావాలి. కెపాసిటర్ నెవర్ బి నెగిటివ్. సో 29. Find the charge on 4 microfarad capacitor. Okay. 4 ఇది కూడా ఒక్కొక్కటి తీసుకుంటూ వస్తాను. 1 3 ఎలా ఉన్నారు ప్యారలల్ కాబట్టి వాళ్ళిద్దరిని తీసేసి 4 పెట్టాను. ఇది 2. దెన్ కనెక్టెడ్ 8 వోల్ట్ అయిపోయింది. 8 వోల్ట్ అంటే ఇక్కడ 8 వోల్ట్. ఈ రెండు కలిపి 8 వోల్ట్ సమానంగా పంచుకుంటారు. సమానంగా ఉన్నారు కదా అంటే 4 వోల్ట్ 4 వోల్ట్. అడిగింది చార్జ్ Q is equal to C 4 4s are 16. 30th level 0 మనం వచ్చినట్టుంది. A PPC charged a potential difference V after disconnecting the charging battery అంటే Q is constant. When battery is disconnected, Q is constant. Remaining connected, V is constant.
the distance between the plates capacity is increased. C is equal to epsilon naught A by D. As D is increased, C decreases. As a result, potential difference between the plates. So Q is equal to CV Raman. Q constant, V is inversely proportional to C. C తగ్గిందంటే V పెరగాలి. So increases. That one, collision structure. Two masses M1 and M2 moving in velocities opposite direction. M1, V1, M2, V2. Followed elastically after collisions M1 and M2 move with velocities V2, V1. So opposite అనలేదు. వాడి వెలాసిటీ వీటికి వచ్చింది, వీటి వెలాసిటీ వీటికి వచ్చింది. ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? when they are of equal masses. But M1 M2 is equal to 1. But in fact that also should be given. మళ్ళీ V1, V2 opposite. So they exchange their velocities. They interchange their velocities means elastic collision. అది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అయి ఉండాలి. ఈక్వల్ మాసెస్ ఉన్నప్పుడే they interchange their velocities. పార్ట్ టెస్ట్ అనగానే గ్రాండ్ టెస్ట్ రాసాడు చీప్గా కనబడుతుంది. ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ కవర్ అయ్యేది ఇక్కడే కదా, ఒక చాప్టర్ నుంచి. చాలామంది ఇళ్ళ దగ్గర ఉన్నాడు కూడా పార్ట్ టెస్ట్ అంటే తీసి పడేస్తున్నాను. అందుకు పెట్టాను ఈ పార్ట్స్. టూ ఐడెంటికల్ పార్టికల్స్ M, M moving in opposite direction with velocities V, 2V. Okay, the velocity of first ఎట్లా ఎలాస్టికల్లీ అన్నాడు, దీని వెలాసిటీ అడిగాడు, V1 అడిగాడు, అంతే. డైరెక్ట్ ఫార్ములా కూడా ఉంది. లేదా కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్. ఇంకోటి ద వాల్యూ ఆఫ్ E ఈక్వల్ టు 1, దట్ ఈస్ V2 మైనస్ V1 ఈక్వల్ టు 1. ఆ రెండింటినే సాల్వ్ చేయాలి. లేదా నాకు ఫార్ములా బట్టి కొట్టేసా ఈజీగా కదా అన్నారు. M1 మైనస్ M2 బై అని ఈక్వల్ మాసెస్ ఎందుకు చేయటం? ఈక్వల్ మాసెస్ అన్న ఎలాస్టిక్ అన్నాడు. దీని ఏమొస్తుంది? వీడిది వస్తుంది, అంటే 2V. ఫార్ములా వేసుకున్నా ఒకటి M1 మైనస్ M2 బై M1 ప్లస్ M2 ఇంటూ U1 ప్లస్ M2 2M2 బై M1 ప్లస్ M2 ఇంటూ U. 33 level 1. A ball hits the floor and rebounds after an elastic collision. ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అంటే ఎంతైతే స్పీడ్తో గుద్దిందో మరి అదే స్పీడ్తో పైకి లేవాలి. ఒకవేళ ఇన్ ఎలాస్టిక్ సెమీ ఎలాస్టిక్ అయితే యూతో గుద్దితే ఈ యూతో పైకి లేపిస్తుంది. అండ్ ద ఫార్ములా ఫర్ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ x2 బై h1. ఎలాస్టిక్ అన్నాడు కాబట్టి ఈ యూతో లెగుస్తుంది. ఈ వాల్యూ 1 కాబట్టి యూతో గుద్దితే మళ్ళీ యూతోనే పైకి లేవాలి. ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద బాల్ రిమైన్స్ సేమ్ డ్యూరింగ్ ద కొలిజన్. ఎస్ కరెక్ట్. దెర్ ఇస్ నో లాస్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. కైనెటిక్ ఎనర్జీ డజంట్ డిపెండ్ అపాన్ డైరెక్షన్, ఇట్ ఇస్ ఎ స్కేలార్. కరెక్ట్. ఇంకేంటి అది అయిపోయింది. ద మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద బాల్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ ద కొలిజన్ ఈ సేమ్ యాజ్ జస్ట్ విత్ నో, బికాస్ డైరెక్షన్ చేంజ్ ఉంది కాబట్టి మొమెంటమ్ సేమ్ కాదు. ద టోటల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద బాల్ అండ్ ఎర్త్ ఈస్ కన్జర్వ్డ్. టోటల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద బాల్ అండ్ ఎర్త్ ఈస్ కన్జర్వ్డ్. యాక్చువల్ అయితే కరెక్టే, ఫస్ట్ది కరెక్ట్, థర్డ్ది కూడా కరెక్టే. ఓకే, థర్డ్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్. ఎందుకు ఫస్ట్ కాదంటే ఆఫ్టర్ ద కొలిజన్ అడగలేదు, డ్యూరింగ్ ద కొలిజన్ అని అడిగాడు. అంటే ఎప్పుడైనా ఎలాస్టిక్ కొలిజన్లో ఫస్ట్ గుద్దేటప్పుడు బాల్ కొంచెం డీఫామ్ అవుతుంది. అంటే పార్షియల్లీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. మళ్ళీ లేచిన తర్వాత దే రీగెయిన్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ సైజ్ అండ్ షేప్. అంటే మళ్ళీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ సేమ్ ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ కొలిజన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, బిఫోర్ కొలిజన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఒకటే, బట్ నాట్ డ్యూరింగ్. బట్ డ్యూరింగ్ ఇచ్చారు. Ball A of mass 50 gram moving with a velocity 10 meter per second collides with other ball B of mass 10 gram. Opposite direction 15. Okay. Each other. Determine the final speed of the ball. ఎవరిది? B ది కనుక్కోమన్నాడు. అంటే V2 కనుక్కోమన్నాడు. The coefficient of restriction is 2/5. Again, conservation of moment of the equation E equal to V2 minus V1 by 1 minus V2 of equation. లేదా దానికి కూడా ఫార్ములా గుర్తుంది సార్ అనుకుంటే కనుక డైరెక్ట్గా వేసేస్తాను, నాకు గుర్తుంది కాబట్టి.
V2 equal to formula M1 into 1. Another number. Another number, sir. Another number. Unknown number. Unknown number. నాకు అంత ఇంగ్లీష్ రాదురా, తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ నాకు. ప్లస్ M2 మైనస్ M1E బై M1 ప్లస్ M2 ఇంటూ M1 అంటే 50 ఇంటూ 1 ప్లస్ E 1 ప్లస్ 2 బై 5 7/5 బై M1 ప్లస్ M2 60 ఇంటూ U1 10 మైనస్ పెట్టాలి మైనస్ 15 M2 minus M1, M2 అంటే 10 minus 50 into 2/5, 5 times that 20 by M1 plus M2, 60. So that is 0 cancel, 5 70/6 minus plus aitadi 10 కాబట్టి 1/6 అంటే 15/6, 85/6, 85/6. లేదంటే రెండు ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేయి. కన్జర్వేషన్ మూమెంట్ ఒకటి, బట్ M1U1 మైనస్ M2U2 పెట్టాలి ఎందుకంటే ఆపోజిట్ కాబట్టి. ఇంకోటి E ఈజ్ ఈక్వల్ V2 మైనస్ V1 బై U1 ప్లస్ U2 అవుతుంది. థర్టీ ఫైవ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. A ball falls from a height of 20 meter and rebounds to a height of 5 meter. Time of contact 0.02 second. Acceleration during impact. Acceleration equal to change in velocity by time. Final velocity minus initial velocity. గుద్దేటప్పుడు దీని వెలాసిటీ √2gh ఎందుకంటే h నుంచి డ్రాప్ అయింది కాబట్టి √2 into 10 into 20, that is 20. ఇక్కడ కూడా √2gh పైకి లేచేటప్పుడు h is square by 2g లేదా √2gh 2 into 10 into 5, that is 10. So therefore acceleration is equal to final velocity మైనస్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 10 minus 20 అనకూడదు, 10 plus 20 అనాలి ఎందుకంటే డైరెక్షన్ మారి. లేదా ద ఫార్ములా ఫర్ ఏ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ V బార్ అనగా 10 J క్యాప్ మైనస్ U బార్ మైనస్ 20 J క్యాప్ అంటే ప్లస్ 20 J క్యాప్ బై 0.02, 30 బై 0.02, 1500. ఆపోజిట్ కాబట్టి ప్లస్ చేయాలి, ప్లస్ చేయాలి, ప్లస్ చేయాలి, చేంజ్ కావాలి. 36 డైరెక్ట్. Then the coefficient is equal to root of h2 by h1, level 0. Third fourth ఒకటే ఉంది. 37. The speed of mass m with velocity v enters a hanging bag of mass capital M ఇది రెస్ట్ లో ఉంది. It is raised the velocity of the sphere and stops. దీనిలో పోయి వీళ్ళిద్దరు కలిసారు. ఇప్పుడు M plus M వెలాసిటీ V అనుకుందాం. వీడి h హైట్కి పోయాడు, రెస్ట్కి వచ్చిన తర్వాత h హైట్. సో కన్జర్వేషన్ మొమెంటం బిఫోర్ కొలిజన్ ఈక్వల్ టు మొమెంటం ఆఫ్టర్ కొలిజన్. M into V plus 0 is equal to M plus M into V. ఆ V వాల్యూ √2gh. ఇది ఈక్వేషన్. అడిగింది ఏంటో అదేనా? వెలాసిటీ ఆఫ్ ద స్పియర్ V M plus M by M into √2gh. ఫస్ట్ ఆప్షన్. యాక్చువల్గా ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి, బట్ దిమాగ్ ఉంటే చాలు. ద మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఆఫ్ ఏ నాన్ యూనిఫామ్ రాడ్ వేరీస్ యాజ్ అంటే m is equal to λx అంటే x పెరుగుతున్న కొద్ది మాస్ పెరుగుతాం. యాక్చువల్గా యూనిఫామ్ అనుకోండి కరెక్ట్ సెంటర్లో ఉంది, కానీ x పెరుగుతుంది కదా మాస్ పెరుగుతుంది అంటే సెంటర్ మాస్ హెవియర్ పార్టీ దగ్గరలో ఉంది అంటే ఇక్కడ. సో దేర్ఫోర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దూరం L/2 అంటే L/2 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. ఫస్ట్ది 2/3L అది ఛాన్స్ ఉంది. 3/2L 1.5 L దాటిపోయింది వద్దు. 1/2 L/2 యూనిఫామ్ అయితే అండ్ 4/3 అది కూడా దాటిపోయింది. సో ఓన్లీ ఆప్షన్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్. లేదంటే ఫార్ములా ఈస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x ఇంటూ dm బై ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ dm. dm ఎలా వస్తుంది? మాస్ పర్ యూనిట్ లాంబ్డా ఇచ్చాడు. 1 మీటర్కి లాంబ్డా అయితే
dx length కి ఎంత, అదే మాస్ ఆఫ్ దట్ లెంత్. therefore that is equal to integral of x into dm ప్లస్ లో dx by 1 into lambda, అంటే lambda into dx by lambda into dx లిమిట్స్. ఆ లాంబ్డాని లాంబ్డా ఎక్స్ నుంచి 39 లెవెల్ 0 జస్ట్ ఫార్ములా ఒకటి వస్తే దాకా ఎక్సీ కనుక్కుందాం. ఎక్సీ ఈక్వల్ మాసెస్ m1 h1 m into 1 plus m2 h2 2m plus m3 h3 3m by m1 plus m2 plus m3 3m. mm క్యాన్సల్ 3 2 5 6 3 2 2 2 40 2 balls thrown simultaneously in the acceleration of center mass 2 balls when in a ఇద్దరు కూడా ఎల్లో ఉన్నారు. AC bar is equal to m1 a1 bar m1 into సేమ్ మాస్ అని ఇవ్వలేదు a1 బార్ పైకి వేసాను కాబట్టి మైనస్ g j క్యాప్. ఓన్లీ ఒకటే ఒక ఫోర్స్ ఉంది, గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్స్, కాబట్టి యాక్సలరేషన్ ఇస్ డ్యూ టు గ్రావిటీ డౌన్వర్డ్స్ మైనస్ g j క్యాప్ ప్లస్ m3 ఇంటూ వాడు కూడా స్పేస్లోనే ఉన్నాడు మైనస్ g j క్యాప్ బై m1 ప్లస్ m2 ఎందుకంటే యాక్సలరేషన్ వెక్టార్ కాబట్టి. సో మైనస్ g j క్యాప్ కామన్ తీస్తే m1 ప్లస్ m2 క్యాన్సిల్. నో ద ఆన్సర్ ఇస్ మైనస్ g j క్యాప్. కాబట్టి ఎలాగో మాస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. therefore g is equal to g ఫస్ట్ వన్ డజంట్ డిపెండ్. వాడు పైకి పోయినా కిందకి పోయినా ఒకటే ఒక ఫోర్స్, దట్ ఈస్ గ్రావిటేషన్. 41 level 0. Two objects of mass 10 kg and 20 kg are respectively connected to ends of mass. Rigid rod of length 10 meter. Okay, మొత్తం length 10 meter. The distance of cm of the system from 10 kg mass. చిన్నోడికి దూరంగా ఇక్కడ 5 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి, 5 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. సో సెకండ్ అది కాదు, ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఉంది అంతే, ఫస్ట్దే ఇంకేం చేయగలరు. లేదా అబౌట్ ద సెంటర్ మాస్ మూమెంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్, ఇది x అనుకోండి, ఇది 10 మైనస్ x, 10 ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 20 ఇంటూ 10 మైనస్ x. Two persons of mass 55 kg, 60 kg respectively are at opposite ends of the length of the board is 3 meter, the weight is 100 kg. The 55 kg man walks up to the 65 kg and sits with him. If the boat in still water, the center of mass of the system shifts by 0 because that is internal force. Internal force never change the motion of center of mass. Boat move అవుతుంది, వీడు అటు పోతూ ఉంటే బోట్ వెనక్కి వస్తూ ఉంటుంది, కానీ అడిగింది బోట్ మూమెంట్ కాదు, వాడు మూమెంట్ కాదు, సిస్టమ్ మూమెంట్. సో సిస్టమ్ అనేది మాత్రం సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ రెస్ట్లోనే ఉంటుంది. సో 0, no shift. 43 direct level 0. RC bar is equal to m1 into r1 bar 1 into I cap plus 2j cap plus k cap plus m2 into r2 bar minus 9i cap minus 6j cap plus 3k cap by m1 plus m2 4. So I minus 9i minus 8i by 4 minus 2i మీద ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి. 2j plus minus 6j minus 4j by 4 minus j 2 ఉన్నాయి. Next k plus 3k 4k by 4k. So third option level 0. Again IP problems. 44 ఏదో ఈజీగా వస్తుంది, మోడరేట్గా వస్తుంది అని చెప్తున్నాం కానీ లోపల భయం ఉంటూనే ఉండదు. మీరన్నా ఫిజిక్స్ ఆర్ట్ వస్తే బయాలజీ అన్న కెమిస్ట్రీ అన్న చేసుకుంటారు, నా పరిస్థితి ఏంది, నేనేం చేసుకోవాలి? ఈసారి అయితే మోడరేట్ పక్కా అండి. PQR అడిగిన ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సేమ్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ P. దీని కోఆర్డినేట్ 0 0 ఇక్కడే కాబట్టి, దీని కోఆర్డినేట్స్ ఇది x కోఆర్డినేట్ PQ, 0, దీని కోఆర్డినేట్ x కోఆర్డినేట్ ఇది PR, 0 కాబట్టి HC is equal to m1 h1 is equal mass m2 h2 m into PQ plus m into PR by m1 plus m2 plus m3 3m PQ plus PR by 3. Second 45 level 1. A thick strike wire of length 5 meter. So ఇలా ఉంది, దాని లెంత్ 5 meter. At its midpoint
and then bent in the form of a circle. The shift in the center of mass. First center of mass ఇక్కడ ఉంటుంది, వీటిని సర్కిల్ లాగా వంచాను, ఇక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇక్కడ ఉంటుంది. అంటే అంతకుముందు ఇక్కడ ఉంది, ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చింది అంటే షిఫ్ట్ ఎంత ఆర్, రేడియస్ కనుక్కోమన్నాడు అంతే. ఎల్ అంటే 2πr, సో π క్యాన్సర్, ఆర్ ఇస్ కూడా 1/2, అదే ఆన్సర్ 1/2.5. ఓకే, సో ఇట్స్ ద లాస్ట్ పార్ట్ టెస్ట్ ఫర్ దిస్ అకాడమిక్ ఇయర్, అండ్ టుమారో విల్ బి హ్యావింగ్ లాస్ట్ బట్ వన్ గ్రాండ్ టెస్ట్. కాబట్టి ఒకసారి అన్ని సినాప్సిస్లన్నీ ఒకసారి ఫాస్ట్గా రివైజ్ చేసుకోండి. ప్రీవియస్ వీక్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ప్రీవియస్ వీక్ తర్వాతనే మన గ్రాండ్ టెస్ట్ పేపర్స్. ప్రీవియస్ వీక్లో నుంచి దాదాపుగా 20 క్వశ్చన్స్ అయితే అదే కాన్సెప్ట్స్లో ఇస్తాం, ఈజీ పేపర్. మళ్ళీ చెప్తున్న, పేపర్ హార్డ్ అయినా ఈజీ అయినా మోడరేట్ అయినా మనకి సంబంధం లేదు, మనకి తెలిసిన కోసం తప్పు పెట్టదు అంతే.